굿모닝 시카고 함께하고 계십니다. 오늘 굿모닝 시카고 초대석에는 루터란 종합병원 디렉터 오브 커뮤니티 앤 헬스 릴레이션십 담당자이신 폴라 베슬러 씨 그리고 한국부 담당자이신 조은서 씨 함께하셨습니다. 안녕하세요. 헬로. 헬로. 안녕하세요. 네, 새해 복 많이 해피 뉴 받으세요. 이어. 네, 해피 뉴 이어 to you too. 2015년은 처음이죠? 그렇죠. 네. 15년입니다. 벌써 새롭게 됐는데. 네. 자, how you guys start the New Year's? What about you? I just was out of town for a whole week, and I'm all recharged. Okay. And I got to review this wonderful community health needs assessment that Anne's going to share, and we're excited about our new programming. 오케이. 자, 뭐 새해 어떻게 시작하셨냐고. 근데 우리 조은서 씨께서는 또 아웃타운하고 이제 돌아오신 지 얼마 안 됐죠? 네, 어저께 밤에 왔습니다. 그리고 또 우리 폴라 씨께서는 그 지금 이제 말씀드릴 리서치에 대한 거 이야기를 해주셨는데 네. 어차피 리서치에 대한 이야기가 나왔으니까 you just mentioned about the research? Yes, we partnered with Hanel Family Alliance for 3 years to do community health fairs, and Hanel's just an excellent partner, and we're really proud of the work we did. And they signed up and did extensive research of all the people who participated in the health fairs. Really looked at the data, surveyed them, and then as well did a survey of the general community, that the Korean American community, and looked at that, wrote findings from that, and then compared the data and just really did a very in-depth needs assessment of the Korean community. And we're really proud to present that and respond to it. 네, 간단하게 제가 또 한국말로 설명을 드리면, 저희가 3년 동안에 그 건강 검진을 했습니다. 루터란 종합병원에서 한국인한테 그 혜택을 주면서 이제 로우 프라이스를 했죠. 네, 그 participants 거기에 참석한 분들하고 참여하신 분들하고 또 참석하지 않은 분들하고 다 합해서 우리 한인 사회에 현재 우리 그 건강의 이슈가 뭔가 거기에 대해서 리서처를 하이어해서 한울 종합 복지관하고 해서 저희가 리서치를 했습니다. 그 결과가 6개월 만에 나왔습니다. 그래서 이게 굉장히 획기적인 아주 좋은 중요한 자료가 되고 있습니다. 네네. 가장 큰 이슈는 이제 조금 이따 발표를 드릴게요. 네, 그거에 대해서 지금 설명을 드렸습니다. 네, what is the main issue or main thing you can find from the research? Three of the top topics that we keep finding that keep coming up are the high blood pressure, osteoporosis, and cholesterol, and diabetes. Right. So those are the cancer pretty much rounds out the list after that. So those are the reoccurring health themes we see. 네, 그거에 의하면은 결국은 우리가 예상했던 대로 우리 한국 분들이 고혈압이 굉장히 많아요. 네. 고혈압 또 콜레스테롤. 그게 아주 가장 큰 이슈고 또 여자분들 중에는 골다공증이 예상외로 많습니다. 네. 그리고 또 심장병, 당뇨로 인한 심장병 그 네 가지 그 말하자면 성인병이죠. 그게 가장 큰 퍼센트를 차지하고 있고 그 나라마다 그 특징이 있는 게 참 틀려요. 저하고 같이 일하는 또 폴란드 사람들은 그 브레스트 캔서가 굉장히 많아요. 저희도 물론 브레스트 캔서가 많지만은 그 레이스를 보면은 콜레스테롤이나 또 고혈압이나 당뇨 이것들이 우리는 하이 아주 그 퍼센테이지를 차지하고 있습니다. And with the cancer, I think I'm understanding Anne, but with the cancer, we find colorectal and lung are very common in the Korean community. Right. 콜로렉터이면 대장암. 네, 그렇죠. 이렇게 이제 근데 지금 요번에 이 리서치가 참여하신 분하고 참여하지 않으신 분하고 같이 비교하는 것도 있죠. 같이 비교도 했어요. You have like a comparison of the participant and non-participant of the. Yes, just the people who participated in the Advocate Lutheran General Health Fairs over the last 3 years, but then we also really wanted to get a good feel for the needs of the general community who hasn't been to those fairs. And Hanel was very good at getting a broad range of participants to not only answer a survey, but also do some focus groups as well. 근데 그 포커스 그룹이나 넌 포커스 그룹이나 그 디지즈 면에서는 변함이 없어요. 네, 그러니까 결국은 한인 사회의 이슈는 고혈압하고 콜레스테롤하고 또 당뇨병으로 인한 그 합병증하고 또 골다공증 그거 네 가지에는 서로 변함이 없습니다. 네. So I see that you have like a really thick, the research paper right now, and
Yeah, I think you have to spend the whole, like the first month of the new year to read all Yes. things through. So we have to come back and Yeah. share with you. Yes, Hanno put this all together, very, very in-depth, and we're really excited about it. A lot of what the community health needs assessments that you do on a broader scale, it's tough with Right. language or first generation, and we really want to make sure that we're getting the right people to respond so we can respond to the health needs. 자, 그러면 우리 그 리서치 결과를 조금씩 좀 얘기를 해주시면 좋을 것 같아요. 네네. 네네. 그래서 일단은 참여자들은 여성분들이 젠더에는 여성분들이 많아요. 네, 그래서 female is the more dominant than male. Yes, what we could say, right? Yes. Yeah. Responding to it. And then the zip code wise, 그러니까 여러 군데서 오셨어요. 네네. 지금 루트란 종합병원이 파크리지에 로케이트 하고 있죠. 있지만은 네네. 말하자면 뭐 이게 나일스나 몰턴 그로브 이런 데 많을 것 같은데 또 역시 서버번 쿡 카운티가 많기는 많아요. 네. 근데 또 시카고에서도 굉장히 많은 사람들이 참석을 했어요. 네, 그러니까 아직도 인슈런스가 없으신 분들이 많이 사시는 곳이 시카고가 아닌가. We think that it's all like northwest suburb, but the Chicago among participants, there's a lot of Chicago people too. That means still the Chicago people, it's a large population don't have an insurance, so they participate our health fair. Except more with the Affordable Care Act, they have gotten more insurance, and we've seen that we need to shift with that and make sure we're providing so people maybe are getting services there, and we need to shift to what do they need. So that's what this survey was about, and we want to make sure that we shift with how healthcare is shifting, so we serve the community. That was actually my next question for the reason for the survey, but you just kind of mentioned about that. So the survey for like you're directing, like a shifting or like which way we have to go. We still have to have a yes. Yeah, you're like making that's right why we decision did for it. the people, right? Yeah. Yes, At this absolutely. time, we made a decision that before we needed a health fair, but now because of that Obamacare insurance, a lot of people have insurance. Then they have like prevention is free. So still we provide a low cost. Still, they rather free is better than low cost, as you know. 그쵸. So people probably not interested in health fair anymore. That's what we decided. And then we're going to do more education prevention way. So 그러니까 I'm going to 지금 do a 이제, lot of expecting education program. 그쵸. We want to keep people healthy. We want to see them while they're healthy and keep them healthy. We don't want to see them while they wait till they're sick. All right. Well, my job is, and Ann's job, we want to keep people out of the hospital. Right. We do. We want people to live healthy and great lives. And So 그러니까 you're totally prevention. against the hospital right now, then. It's we want ironic, them isn't to it? seek the It's hospital very to help them ironic. stay healthy. If they are sick, come to Lutheran. But we Absolutely. prefer not to get sick. That's our theme and our goals. And the Affordable Care Act encourages hospitals and doctors and nursing homes and wellness centers to work together to keep people healthy. 그러니까 제가- 결국은 예. focus. 루트란 제너럴병원에서 빅픽처로 우리 코리안 커뮤니티를 헬시하게 만드는데 그 큰 목적이 있습니다. Big picture is 그래서 Korean 제가- people get healthy. 제가 그렇게 지금 두 분이 하신 말씀이 일단은 가장 원하는 게 사람들이 아파서 병원을 찾지 않았으면 좋겠고 네. 병원을 찾은 분들은 가능한 한 빨리 네. 병원을 떠났으면 좋겠다라고 말씀을 하셔가지고 제가 두 분이 이 병원에 반대하는 듯한 느낌을 든다고 이제 말씀을 드렸던 거고요. 일단은 가장 큰 것이 지금 이제 오바마 케어가 발효가 되고 많은 분들이 보험을 가지시면서 저비용보다는 이제 무비용이 돼버리다 그렇죠. 보니까 이제 이제는 이 헬스페어가 필요가 없어질 수 있으니까 이제 오히려 교육 쪽에 더 관심을 두고 그쪽에 더 투자를 많이 할 예정이고 이제 지금 그렇게 진행이 되고 있다고 생각이 되는데 네. but there is one thing about the education you have to aware of because the meaning like the what you have like if you have the Obamacare or health insurance that doesn't mean that you are healthy. Exactly. Yeah, so Right. you need to you Still prevent. Yeah, actually something they never had before. Even though they have it, they don't know how to use it. Exactly. 예, 그러니까 만약에 지금 이제 오바마 케어 같은 경우도 여러분들이 보험만 가지고 계시다고 해서 건강하다는 게 아니고 그렇죠. 또 우리가 가져보지 않았던 것을 갑자기 가지면 이걸 어떻게 사용하는지 모르게 되기 때문에 아마 저는 이제 그런 점에서 지금 이 리서치가 굉장히 좀 중요하지 않나라는 생각이 듭니다. So which means like the Obamacare, the healthcare, like affordable care include all the like prevention stuff, like Right. testing,
but even though you have it, if you don't use it, it's still same as you don't have it. Right, and you still need the education on the insurance and how to navigate the healthcare system, and you need access to good programming. Yes. And you need cultural competence, which is what Advocate Lutheran General does have, because we have Anne, who explains it to us and has really brought a cultural competence for the Korean community at Lutheran General. And people need to understand their health and what keeps them healthy. They need to know how to exercise and what to eat and low sodium and all of those things that keep them we healthy. have to still educate people. And then also pre-screening test. Besides educating, I'm planning to have a pre-screening test too. 그래서 이제 교육 말고. 세미나에 오시면은 이제 프리스크리닝 테스트도 컴바인드 해서 그러니까 피 검사를 해주고 골다공증 검사를 해주는 그렇게 같이 컴바인하는 그런 지금 에듀케이션 프로그램을 지금 계획하고 있습니다. 굉장히 좋은 생각이신 것 같은 게 이왕 병원에 갔는데 그리고 또 예약하고 가고 그러면 너무 시간이 또 걸린다고 생각하실 수도 있거든요. 그러면 아마 그렇게 컴바인할 수 있다면 굉장히 그러니까 의사를 만날 수 있고 역시 헬스 페어는 이제 한꺼번에 다 같이 뭐 이렇게 그렇죠. 하지만은 그런 걸 따라서 교육을 받고 그거 관련된 이제 검사를 받을 수 있도록 저희가 그걸 같이 커넥트를 해드리는 그런 거를 지금 계획하고 있습니다. Yeah, I think that's really good idea to combine with the testing and the seminar at the same time because to be honest, for us, it's really hard to see the doctor, actually. You have to wait for a long time. And 2 minutes. Plus, people who goes there for the seminar, they need that, help from that, actually, subject or topics. So if they can get tests right away, or if they can get some help right away, that really helpful, actually. Yeah, what I'm planning for, I just told you this morning, saying we're going to have the education class by a physician. And then when they come there, and then we're going to do the screening blood test. And then if somebody who has osteoporosis, then we'll have a DEXA scan prescription, and they can come to Lutheran anytime and do the low cost. Same as a health fair price. Yes. That we're going to do it. So that's what I think that's really brilliant brilliant idea, actually. Yeah, it's a great idea. Yeah, it is. We know what we're doing. Yes. We do I know what I'm we're doing. a place of excellence, and we know how to. It's part of our mission and our values and philosophies too, to make sure that we're serving all of our communities. 네, 그러니까 지금 이제 같이 그렇게 되면은 이제 앞으로 오시게 되면 교육도 받으시고 교육 받고 나서 의사도 이제 만나고 또 필요에 이제 따라서 이제 상담만 하는 게 아니라 스크리닝까지 이게 이제 인클루드 될 수 있도록 만약에 보험이 없으시다면 말씀하신 대로 헬스페어 가격으로 이제 낮은 가격으로 그렇죠. 치료를 받거나 아니면 보다 이제 깊은 검사. 그렇죠. 예, 그 다음 단계 검사를. 카디악 스코어링 같은 거 뭐 500불 상당하는 걸 99불에 해주니까 이제 그런 그 카디악 스코어링이라는 거는 심장 부위에 얼마만큼 그 회질, 그러니까 그런 것들이 꼈는가를 알아보는 테스트거든요. 그게 리딩까지 다 하면 한 500불 되는 상당의 테스트인데 그걸 저희가 99불에 해주고 있잖아요. 그러니까요. 그러니까 지금 방송을 들으시면서 이제 과거에 그런 분들이 계셨을 거예요, 분명히. 아니, 세미나를 가면 의사 선생님 보는 건 좋은데 만나서 얼굴 보고 알 수 있는 거, 질문해서 알 수 있는 건 한계가 있는데 그러면 거기서 또 약속을 해서 또 따로 가고 또 하고 또 하고 그러니까 결과적으로는 너무 길 수도 있다라는 생각을 하시는 분들도 계셨을 거란 말이죠. 그렇죠. 근데 지금 이제 이렇게 되면 진짜 원스톱 그 헬스케어가 되겠네요. 원스톱 쇼핑이 아니라 그렇죠. 네, 에듀케이션도 받고 그러니까 교육도 받고 실제로 또 스크리닝까지 받으니까 굉장히 좋을 것 같습니다. 한 5월 초쯤 저희가 그거를 예상을 하고 있습니다. 이제 앞으로 하면은 또 이제 광고도 나갈 거고 이제 같이 그렇게 할 예정인데 정확한 이제 자세한 건 나중에 또 말씀을 드려. 이진헌 씨를 자꾸 만나야 될 것 같아요. 뭐 저야 만나면 만날수록 좋습니다. I think we have to meet him so many times too. 아니 as often as I meet you guys, actually our community getting healthier. I think, that's good. We're showing that. I think the results show that. So that made our day. That made our year. All the community are healthier, then we're doing our job. Our participants are all like satisfaction rate is almost 90% so which is good. Everybody's happy with us, and we are happy with them, and so. But a lot of it is we learned from the survey. There's a lot of the community who don't know about
that we have this unique competence to serve them. So where we're trying to get the word out that we are addressing this, that we are looking at the unique needs of the Korean community, and that we are doing these programs because that's something we learned that we can improve. 맛을 안 보면 모른다는 고기 맛을 안 보면 고기 맛을 모른다는 식으로 if they didn't come to Lutheran 우리 병원에 오지 않은 분은 얼마나 좋은 프로그램과 얼마나 좋은 서비스 그런 거 있는지 그걸 모르게 확실하게 리서치 나타나더라고요. participant 한 사람들은 everything is like a wonderful, very good. 근데 participant 하지 않은 사람은 I don't know. 그렇죠. 알 수가 없죠. 알 수가 없잖아요. 네. 그래서 그 결과가 그런 것 같아요. All the participants are happy, but non-participants is less percentage satisfaction, which they didn't know. They didn't taste it. Right. It's to be honest, it's kind of obvious, but still they assume it is not. Right. Yeah, I mean, if you didn't come, how could you know? Right. Yeah, but some people say even though they didn't come, they just say it like, I don't know. Even research showed obviously it shows that. 그쵸? So 네. yeah, so please come and taste it. 그러니까 이런 이제 기회가 있어. 특별히 이제 그 쉽게 얘기해서 와보지 않고 경험해보지 않고서는 알 수가 없는 일인데 이제 그걸 갖다가 어떻게 보면 당연한 이야기지만 그렇죠. 와보지도 않고 이야기하시는 분만 계세요. 그렇죠. 어떤 경우에는 맞죠. 네네. 그러니까 세미나 같은 경우도 이제 무료고 뭐 돈이 들어서 못 가겠다 그럼 세미나 오십시오, 그렇죠? 예, 그렇죠. 세미나 와서 들으시면 무료로 다 상담도 하실 수 있고 교육도 받으실 수 있으니까 일단 분위기를 보는 게 굉장히 중요할 것 같고요. 세미나 말씀하셨는데 the lecture series is going to start from February 11th. 2월 11일서부터 이제 두 번 수요 건강 강좌가 또 시작됩니다. 2월 달은 특별히 또 여러분들 over the holiday 전부 다 너무 많이들 잡수셔가지고 스토막 프로블럼이 있으리라고 상상을 하고 굉장히 많아요. 그렇죠. 네네. 네, 그래서 위암이라든지 여러 가지 암에 대해서 우리 아주 gastroenterologist 위장내과 선생님이 나오셔서 또 2월 11일하고 또 2주 후에 또 연속으로 네 강좌가 있습니다. 수요 강좌 참석하신 분들 꼭꼭 기억하고 오시기 바랍니다. 네, 또 제가 이제 2월 들어가면서부터 그렇죠. 말씀도 드리게 될 것 같은데요. 제가 또 만나게 되죠, 네. 이제. 네. 네. So, Paula, anything like changes in 2015 or any news or any plan? Other than this, well, we have, and we're going to work with Hanel to bring a lot of that, and I'm not sure if Ann addressed this, but some of the programming to the Hanel offices so people can get better access. Okay. So we'll have some at Lutheran General and some there. So hopefully to get more out into the community. So we're excited about that. We're opening at the Advocate Heart Institute, which is going to be wonderful, and we're plans are starting on that, and we're just going to excel even more at diabetes prevention, cholesterol, blood pressure, all the same things that really were highlighted as the main problems in the Korean community. So a lot of what the work at the hospital is doing in general are really issues that are really forefront for the Korean community. So there's a lot of great work that's being done that can help keep the community healthy. Yeah, even it says like three most needed service they ask for. 가장 세 가지 중요한 거를 우리한테 바라는 게 뭐냐면은 free assessment가 almost 65%예요. 우리 한인 커뮤니티 분들. 네, 그리고 또 preventative class. 예방하는 거. 또 여러 가지 헬스 세미나스 뭐 이런 것들이 우리 저희한테 바라는 게 obvious하게 나타났기 근데 때문에 하고 있잖아요. 오시라니까요. 네. 그런데 이제 또 오지 않으면서도 또 원하는 사람들이 있잖아요. 그러니까 자기네들의 생각은 이렇게 이제 생각을 한다는 게 obvio하게 결과로 나타났기 때문에 저희가 이 방향대로 이제 올해 2015년은 플랜을 하고 있습니다. 네. 2015년도 역시 이제 뭔가 업그레이드된 듯한 느낌이 좀 들어요. 그렇죠. 네, 사실 how long we had the seminar for? Like about 3 years now? 3 years. 3 years, right? Since Ann started May 23rd, 2011. We started the same day. Same day, would you believe that? Oh, okay. That's why how you remember it's a that. birthday, I was kind of surprised. Oh, well, she's special, but I guess I'm special too. 우리 이민 때도 왜 이민 동기하면 반갑잖아요. You know, we always count like an immigrant same day, same year, and same day. We talk about when did you come to the United States. That's like a kind of a
not a classmate, but what do you Alumni. call? Yeah, alumni. Oh, that's cool. But she studied the same day with me. Yeah, well, you know. then we're okay. classmates. Special. Yeah, we're in the same class. 야, 3년 정도 지나면서 제가 볼 때 이제 오늘 스텝업을 한 것 같아요. 그렇죠. 한 단계 이제 지금까지는 병원에서 가능한 서비스가 어떤 건지 확인하고 그렇죠. 이제 어떻게 보면 이제 We investigate it. 3년 동안 이렇게 싹 지켜본 결과 이렇게 하면 좋겠다 해서 왜냐면 대부분 이런 세미나가 한번 가면 그냥 그대로 그 세팅대로 가거든요. 네네. 대부분은. 근데 지금 이제 한 단계 업그레이드를 눈앞에 두고 있는 듯한 그런 느낌이 들고 더더군다나 이런 서베이를 통해서 이제 그 참여하신 분이나 안 하셨던 분들이나 비교를 하면서 그분들이 원하는 게 뭔지. 그렇죠. 예, 그리고 솔직히 이제 저희 한인 사회에 4가지 아까 말씀해 주셨잖아요. 골다공증이며 뭐 당뇨, 그다음에 고혈압, 그다음에 콜레스테롤. 네네. 근데 요게요. 좀 들었을 때 정말 많구나 해서 안타까운 마음도 들지만 또 반대로 교육을 통해서 다라고 말씀을 드릴 수는 없겠지만 많은 부분 교정되고 또 그렇죠. 유지되고 그다음에 예방될 수 있는 부분이라는 거. 사실 그렇죠. 암이나 다른 것들은 네. 뭐 어떻게 그거를 갖다가 되게 막연할 수 있잖아요. 사실상 너무 종류가 많으니까. 근데 좀 요 4가지 같은 경우는 우리가 충분히 우리의 생활을 통해서 그렇죠. 교육을 통해서 네. 개선될 수 있는 부분이다라는 생각이 들어서 앞으로 이 세미나가 더 많이 기대가 됩니다. What I'm saying is like the 4 things we mentioned about the main disease that the Korean community has, like for example, high blood It's pressure. preventable. It's preventable. That's why Absolutely. we're gonna It's preventable try. by education. Right. Absolutely. We cannot say like 100%, but Right. like most of the part, like like most percentage. It is. We cannot against to genes, but we No. can modify lifestyle. That's what I'm trying to say. And then Yes. and That's a huge that's why we are kind of expecting start the new seminar Yeah. in Yeah. February. Start Yeah. from I always February. say that, prevention, promotion, protection. 3 네. P's are the most important. Prevention, disease prevention, promotion, 네. health 네. promotion, 네. and then protection from accident and all 예. that. So 그쵸. those are the 3 most important things. And, people don't need to be afraid to navigate because if you have someone like Anne, like Lutheran General has, Lutheran General has, she'll help. She can help people. So that's why we are unique in having a Korean concierge or a Polish patient navigator. The Korean community has Ann Cho as kind of their entryway into Lutheran General if they need that assistance. So not only do we have the surveys and all that, we are very lucky because we have Ann, and the community is very lucky because they have Ann. Yeah, I'm doing my best. which we're thankful every day for. Okay, so 지금 이제 앞으로 2월이면 이제 얼마 안 남았습니다. 그렇죠? 네네. 시작을 하실 건데 계속 머리가 아프시겠어요. 네, 맞아요. 지금 too many things in my mind to contact all the lecturers 그쵸? and call people to get the attendees and audience. It is a lot of stuff in my brain, my mind. 그러니까 앞으로도 이 세미나 같은 경우도 여러분들이 아시겠지만 여러분들이 원하시는 토픽으로 가기 때문에 필요하신 것들이 있으면 네. 많이들 이야기를 해주시는 게 좋겠고요. 네. 그리고 있을 때 이런 세미나 참석하셔야 앞으로 계속 이런 좋은 기회를 공급받을 수 있지 필요가 없다고 생각되면 그렇죠. 결과적으로 사라질 수밖에 없다는 거 여러분들 네네. 다시 한번 좀 aware 하셨으면 좋겠습니다. 네네. 깨달으셨으면 좋겠습니다. 네. Paula, do you have anything for closing? I just want to say again, it's an honor to work with Anne in serving the Korean community around Advocate Lutheran General Hospital, and it's really a privilege to see the results, which we've gotten initial results back, that we are changing the dial on the health of the Korean American community, and it's an honor to do so. 네, I'm so happy with the Lutheran and happy with the Paula working with me, and she supported me 100%. So 정말 폴라와 같이 일하는 건 너무너무 행복하고요. 네. 2015년 많은 기대해 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 저희 굿모닝 시카고 초대석 이 시간에는요, 루터란 종합병원 Director of Community and Health Relationship 폴라 베슬러 씨, 그리고 한국부 담당하고 계신 조은서 씨 함께 하셨습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다. Thank you for coming. Thank you.